Hey guys, this is Sakib and you are watching Bongo Designer। 2020 সাল প্রায় শেষ হতে চললো এবং সামনে আমাদের জন্য একটি নতুন বছর অপেক্ষা করতেছে এবং নতুন বছর উপলক্ষে প্রত্যেক কোম্পানির একটি নতুন ক্যালেন্ডারের প্রয়োজন হয় এবং আজ আমরা একটি ক্যালেন্ডার ডিজাইন করা দেখব। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে যে এখনো আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশের বেল আইকনটি অন করে দিন যাতে করে আমাদের সকল ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আমাদের জানতে হবে যে ক্যালেন্ডারের যে ডিজাইনটা আমরা করবো সেটার সাইজ কত হবে। সাধারণত বাংলাদেশের সাইজ 20-30 সাইজের হয়ে থাকে। চলুন একটি 20x30 ইঞ্চির বক্স এঁকে নিই। আমাদের বক্সটি হয়ে গেছে এবং সেটা আমরা হোয়াইট কালার করে নিব। এটা আমরা লক করে দেব। Ctrl+2 চেপে শর্টকাট দিয়ে আমরা লক করে নিলাম এবং আমরা রোলার দিয়ে একটা গাইডলাইন দিয়ে নেব যাতে করে আমার ডিজাইনের লেখাগুলো এই গাইডলাইনের বাইরে না যায়। প্রথমে পেন টুলের সাহায্যে কয়েকটা শেপ তৈরি করে নেব। এবং এটার কালার দিয়ে দিব আমি ব্ল্যাক। পরবর্তীতে আরেকটা শেপ তৈরি করব। এবং এটার কালার দিব রেড। এটার কালার আমি দিব গ্রে কালার রাখলাম। এই শেপের কালার দিব ভিডিওর মাঝখানে আপনাকে একটু ডিস্টার্ব করতে যাচ্ছি যে আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে নেবেন এবং কাজের সাথে এই ছবিটা আমি রেখে দিয়েছিলাম আগে।
আছে, এই ছবিটা ধরে আমরা কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল ডি দিয়ে একটু কপি করে রাখলাম এবং সেই কপি করা ছবিটা কন্ট্রোল 3 দিয়ে হাইড করে রাখলাম। এন্ড এই যে ছবিটা থাকলো আর এই শেপ, এই দুটো একসাথে সিলেক্ট করলাম এবং ক্লিপিং মার্ক করে দিলাম এবং কন্ট্রোল অল্টার 3 দিয়ে ওই যে ছবিটা আমরা হাইড করছিলাম সেটা আবার নিয়ে আসলাম এবং এই শেপ এবং এই ছবিটা একসাথে সিলেক্ট করে এটাকেও ক্লিপিং মার্ক করে দিলাম এবং এক পর্যায়ে আমাদের লুকটা এরকম হয়ে গেল। দেন আমরা একটু নিচের দিকে এখন কাজ করব। শেপ নিলাম, এটার কালার আমি দিয়ে দেব ফুল রেড। এন্ড আরেকটা শেপ নেব, এটার কালার দিয়ে দেব সেট হয়ে যাওয়ার পর কালারটা দিব এটা ব্ল্যাক। এন্ড এই শেপের একটা স্ট্রোক দিব, স্ট্রোকটা হবে হোয়াইট কালারের। স্ট্রোকটা বাইরের দিকে দিব এন্ড এটার সাইজ করে দিব বল করে সাইজটা দিলাম এতটুকু 10। আমাদের কাজ মোটামুটি প্রায় শেষ এবং কিছু লেখালেখির কাজ করতে হবে যেগুলো আমি আগে করে রাখছিলাম। প্রথমত আমাদের ক্যালেন্ডারের ডিজাইনটা এবং নিচের এই অংশে কোম্পানির নেম, লোগো এগুলো বসানো থাকবে। এখন যার যে কোম্পানির নাম, লোগো সেগুলো বসে নেন। এখানে একটা টেক্সট মিসিং আছে, সেটা লিখে দিতেছি। হ্যাপি নিউ ইয়ার।
কোনটা মানানসই হয়। এটা দিব অ্যান্ড এটা একটু গ্রেডিয়েন্ট কালার দিব। গ্রেডিয়েন্ট কালার দেওয়ার জন্য আমরা প্রথমে টেক্সটের শেপের একটা সাইজের একটা শেপ নেব এবং সেই শেপে আমরা গ্রেডিয়েন্ট কালারটা দিয়ে দেবো। সেই কালারটা হবে আপনাদের পাশে ব্ল্যাক হবে and এই পাশে রেড হবে। যেটা লেখাটা ওই শেপের উপর রেখে ব্ল্যাক অ্যান্ড শেপটা সিলেক্ট করে এটাকে ক্লিক মার্ক করে তাহলে এটার কালারটা গ্রেডিয়েন্ট হয়ে যাবে। এটাই ছিল আমাদের আজকের সংক্ষিপ্ত ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন অ্যান্ড শেয়ার করবেন আপনাদের ফ্রেন্ডের সাথে। আজকে এতটুকুই। গুড বাই।